ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ
ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.